స్టార్ట్ ఏ జర్నీ. లియోస్ గా మీరందరూ కూడా చాలా ఏదో మనం లియర్స్ క్లబ్ మెంబర్ అయినామని చెప్పేసి అనకుండా అని మనం ప్రౌడ్ ఫీల్ అవుట్ కాకుండా మనం చేసే యాక్టివిటీస్ తోని సమాజం మనల్ని ప్రౌడ్ ఫీలింగ్ చేసే విధంగా ఎదగాలనేది నా అభిలాష, నా కోరిక. దానికి నా సంపూర్ణ సహకారం ఉంటుంది. వీ హ్యావ్ టు ఫీల్ ప్రౌడ్. వీ హ్యావ్ టు సొసైటీ హ్యాస్ టు రికగ్నైజ్ అస్ ఇన్ మేకింగ్ అస్ ప్రౌడ్ ఫీలింగ్. అటువంటి స్థితికి ఎదగాలంటే మనం మన యాక్టివిటీస్ కానీ మన యొక్క చేతలు కానీ ఏదైనా కూడా పదవితోని కానీ డబ్బుతోని వచ్చేటువంటి గౌరవం ఎప్పుడు కూడా శాశ్వతంగా ఉండదు. మనం చేసే పనులతోని మన వ్యక్తిత్వంతో వచ్చేటువంటి గౌరవం ఏది కూడా శాశ్వతంగా ఉంటుంది. మనల్ని ఉన్నత స్థితికి ఎదగడం జరుగుతుంది. మనస్ఫూర్తిగా మనం అభినందించడం జరుగుతుంది. ద హ్యాపీయెస్ట్ పీపుల్ ఐ నో ఆర్ దోస్ హూ లూజ్ దెమ్సెల్వ్స్ ఇన్ ద సర్వీస్ ఆఫ్ అదర్స్ అని చెప్పేసి అంటారు. మన మహాత్మా గాంధీ గారు ఒక సందర్భంగా చెప్తారు, ఎవరైతే ఇతరుల సేవలో ఇతరుల సంతోషంలో తమ తమ జీవితాన్ని అంకితం చేస్తారో వారు ఉన్నత స్థితికి ఎదగడం జరుగుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, మీరందరూ కూడా ఈ మిమ్మల్ని మీరు ఎదుగుదలకు కృషి చేస్తూ దానికి కావలసినటువంటి స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటూ సమాజ అభివృద్ధికి కృషి చేయడమే చేయాల్సిందిగా గురించి లియో మూవ్మెంట్ లో జాయిన్ కావడం వల్ల మన ఉపయోగం ఏమిటి అని చెప్పేసి అంటే, ఉపయోగం లియో మూవ్మెంట్ లో మీరు యాక్టివ్ పార్టిసిపేట్ కావడం వల్ల మీరు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవచ్చు, లీడర్షిప్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవచ్చు, అలాగే మీ ఆర్గనైజేషన్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. గ్లోబల్ పరంగా మీరు గ్లోబల్ రిలేషన్స్ డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. ఒక సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ డెవలప్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇటువంటి వేదికల శ్రీజ కానీ అలాగే అభినయ్ గారిని చూడొచ్చు మనం. హౌ కెన్ దే కెన్ ప్రొసీడింగ్ కండక్టింగ్ ద ప్రొసీడింగ్స్ అని చెప్పేసి మన క్యారెక్టర్ బిల్డింగ్ చేయొచ్చు, సర్వీసెస్ కూడా చాలా పెద్ద పెద్ద సర్వీసెస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ వీ కెన్ డూ విత్ లో బడ్జెట్, like blood donation. You can organize in your colleges or in other colleges a blood donation we don't need any investment, amount. ఎటువంటి అమౌంట్ లేకుండా మనం ఆర్గనైజ్. శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు చెప్పేస్తే మనకి ఎప్పుడంటే అప్పుడు బ్లడ్ డొనేషన్ నన్ను కానీ వారిని కానీ కండక్ట్ చేస్తే బ్లడ్ డొనేట్ చేయొచ్చు. దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ నీడెడ్. సో ట్రీ ప్లాంటేషన్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు కూడా. అలాగే ఐ డొనేషన్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్, టాలెంట్ కాంపిటీషన్స్. ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద లియో క్లబ్స్, ఒక స్పెషల్ మీ దగ్గర ఉన్న నియర్ బై గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కి వెళ్ళి రేపో ఎల్లుండో ఒక ఎస్ఏ రైటింగ్ కాంపిటీషన్ అబౌట్ ది నేషనల్ లీడర్స్ కానీ దేని మీద కానీ ఒక ఎస్ఏ రైటింగ్ కాంపిటీషన్ పెట్టి ప్రైజెస్ మనం ఇవ్వగలిగితే అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఒక ప్రైజెస్ కూడా మీ లోకల్ లయన్స్ క్లబ్స్ ఎవరన్నా ఉంటే చెప్పండి, మీరు ఎక్కడ నిర్వహిస్తుంటే అక్కడ లయన్స్ క్లబ్స్ తో ఆ ప్రైజెస్ ఇప్పించే బాధ్యత నేను శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు తీసుకుంటాం. అవి కూడా అలాగే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్, ఇటువంటి మంచి సెమినార్స్, మంచి ఎఫిషియెంట్ భాస్కర్ గారు వంటి ఎఫిషియెంట్ స్పీకర్స్ ను కూడా ఇన్వైట్ చేసి చేయడం వల్ల కూడా, మంచి క్యారియర్ గైడెన్స్ ఇప్పించడం వల్ల కూడా, హైజీన్ కానీ స్వచ్ఛ భారత్ ప్రోగ్రామ్స్, ఇవన్నీ కూడా దేనికి కూడా మన అమౌంట్ పెద్దగా అవసరం లేదు. మన ఇనిషియేటివ్ అవసరం. స్టార్ట్ ఫ్రమ్ టుమారో ఇన్వర్డ్స్. ఈ రోజు భాస్కర్ గారి ఏంటంటే మీ క్యారియర్ బిల్డప్ చేసుకుంటూ మీ ఆలోచన విధానాన్ని మార్చుకునే ప్రయత్నం చేసుకుంటూ, అలాగే రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ 5th ఇండిపెండెన్స్ డే సందర్భంగా ఏదో ఒక గవర్నమెంట్ స్కూల్, నియర్ బై గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ వెళ్ళి ఒక కాంపిటీషన్ నిర్వహించే ప్రయత్నం చేయండి. మీరు ఒకసారి వాళ్ళ హెడ్ మాస్టర్స్ కలిస్తే వాళ్ళు డెఫినెట్లీ దే విల్ గివ్ an opportunity to organize that camp, and with help of the local lions clubs you can also give the winning prizes. Leos, మేక్ దిస్ ఆపర్చునిటీ, స్టార్ట్ థింకింగ్ విత్ దట్. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మీరు భాస్కర్ గారితో మంచిగా క్రియేట్ చేసుకోండి. ఈ విధంగా ఉంటే మీకు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు కానీ మేము కానీ ఇంకా భవిష్యత్తులో మంచి ఆపర్చునిటీస్ కల్పించేందుకు అవకాశం ఉంటుందని చెప్పేసి ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. అండ్ ఐ ఆల్సో థ్యాంక్ భాస్కర్ గారు ఫర్ కమింగ్ ఆల్ ది వే అండ్ గివింగ్ ఏ వండర్ఫుల్ సెషన్ టు అవర్స్ టు లియోస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్ రెడ్డి. థ్యాంక్ యూ. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir, for your valuable words. Nextly, I would like to invite Leo Karthik to present the introduction of our esteemed guest speaker for today's session, Dr. B. Bhaskar Garu. Thank you, Srija. I take this privilege to introduce our today's speaker, Dr. B. Bhaskar Garu. Dr. B. Bhaskar Garu, born on November 24th, 1982 in Airpur village, Suryapet district. He completed his schooling at ZPHS
He was 2005 batch graduate from SVC Suryapet. Dr. Bhaskar Garu obtained his PhD from JNTU Anantapur. He worked as an assistant professor at CVSR from 2008 to 2010 and as a professor at Jimma University, Ethiopia from 2014 to 2019. In 2017, Sar was associated with KGR College for 10 months. Currently, Sar was working as a faculty member for competitive exams like Group 1 and Group 2. Sar published more than 15 papers in national and international journals. Today, we are fortunate to have such a speaker with us. The floor is yours, sir. Thank you. భాస్కర్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి భాస్కర్, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి భాస్కర్. భాస్కర్ సార్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. రైట్, చేసుకున్నాను సార్. Good evening all, and thank you Srinivas Reddy sir and all other members for giving this opportunity to me. This is Dr. B. Bhaskar, and I did my PhD in wireless communication and worked in various private engineering colleges for several years. And I was with KG Reddy College in 2017 for 10 months. And later, due to the health issues, I left KG Reddy College, and I am working my own business and my private colleges right now. And let me introduce something different. We have studied, I came from Telugu medium in a government, from normal government school, remote village. And I think most of you born after 2000, those who are viewers and students who are watching currently, after 2000, you are so lucky. Let me tell you something how India was 40 years ago and 50 years ago. We all came from the same background and same schooling, and we have studied the history, same standard, whether it is CBSE, state or ICSE, whatever. Every history teacher will come to the class, and I was also not clear. I was good at history in the schooling, and they told that Portuguese people came, Dutch people came, British came, they launched here, that place, Surat, Calicut, Kochi, somewhere. But no teacher clarified me. Later on, I came to know why these British and the Europeans came to India. All of you comfortable with English? Sir? yes, yes, you can. Sir. Yeah. So every history teacher will come to the class and told that these all the Europeans come to India for some business and something. It is entirely wrong. Not for business. Up to 15th century, India was the wealthiest country in the world. Biggest economy. Every leader, central ministers, everyone telling that we are in 15th position, economic growing. What is this economic growing? What is economy? What is meant by actually economy? What is the position of India? Everyone saying we are in 5th position. But what is the per capita GDP of India? What is our actual position in the world ranking? Where we are? Let us go in brief regarding this, and what are the changes from the 1980s to 2005 and 2005 to 2024, and what will be in 2045 and 2050, how India will be. Let us say every country has USP, unique selling proposal. If you go to the United States of America, everyone says United States of America. It is the dream of every human being, those who born on the globe. I have to go to US. What is there in the US? Even most of my friends are settled in America, but I was not clear before I went to Ethiopia. I was afraid to speak English in front of people and escape. Why? Because I came from Telugu medium. I was afraid really. And I don't know even why everyone going to America. Everyone says America. If you mute the TV channel, US. What is there actually? It is biggest economy on the globe. How much biggest, and what are their values, and what are their strength, and what is their population? Let us compare everything
For example, in a class, we compare with the top marks, least mark and top mark. For example, a student got 95 marks in a class. We compare with 95 with least mark and some other students. America has, and this economy will be calculated in terms of trillion in dollars. Why? Because American currency is ruling the world, and SWIFT code is controlled by America. If you are sending some ₹1 or $1 to anywhere, not India to America, India to New Zealand or Kenya or Tanzania or Europe or Britain, there is a SWIFT code, Society for Worldwide Internet Transfer. SWIFT code is controlled by New York. It is controlled by America. And every day we are watching sanctions on North Korea, sanctions on Iran, and sanctions on some other country. What type of sanctions will America impose? Be frank, friends. Those who having money, they will rule the world. Until 18th century, nothing was there. 1850 or 1920, 1930, nothing was there in America. Now, for example, world economy is, all the GDP of the world is $100 trillion. Roughly, it is $100 trillion. $28 trillion goes to America. Of all the 195 countries recognized by World Bank and IMF and some other group, of 195 countries GDPs, if it is $100 trillion, $28 trillion goes to America. Just if I tell you this, why? Because it is a depth subject, you can't understand what is there in America in the sense they have wealth, they have money. That's why they are ruling. The wealth of the economy of America much bigger than all the African countries. There are 57 countries in African continent. Everyone thinks that Africa in the sense only South Africa, not South Africa. South Africa, North Africa, East Africa, from Tanzania, Somalia, Sierra Leone, Mali, Western Africa, all the sub-Saharan countries, if you take all the 57 countries, their population is 120 crore, less than India. This type of statistics you won't get in any textbook. Why? Because I know what type of textbooks we have studied. And whatever textbooks you followed, why? Because I studied 15 or 10 years before you. And later on, you came from the same textbook. Less than population of India. And in my schooling days, I was worried. My teachers told me that in area, India is 7th place. And in population, India is 2nd place. In area, it is 7th place. In some other place, I was worried. India was not in first position in any rank. But now we came in first position. Now we surpassed China. China goes to 2nd place now. In the population, we are in 1st place now, with highest demographic dividend. What is this demographic dividend, and what is the empowerment of this youth population, and what is this youth as engine for economic growth? Let us see one by one. So this America is controlling the whole the world. Briefly say, whether it is TV, Telugu TV or English or whatever, if you mute the channel, whatever the issue going on America, it will reflect on the whole the world. Why? Because of their military, their navy, their satellite, and their technology, their internet, and everything they are controlling, and mainly on the banking system. They are controlling on the banking. And most of you, I think you are from management students, so you must know this. America is controlling the world banking. SWIFT code, as I told you, not IFSC. IFSC is for the local transfer. SWIFT code is for worldwide transfer. If you are going to send some ₹1 anywhere to anywhere, all the world transfer is controlled by America, and they will stop this transaction. Due to this Ukraine and Russia war, some $500 billion of Russian funds blocked at New York Bank, American Federal Bank. It is with America, and that money is given as fund to the Ukraine. America, US, if any issue on the worldwide, behind that there is a conspiracy of America. If any prime minister death or something is going on, if any supreme commander of Iran or somewhere, you don't know these close issues. Behind that, there is a conspiracy of America. Any issue on the world. Why? Because all the weapon companies, before Ukraine-Russia war, all the weapon companies, the stock value of the American defense companies is low and low. $1.
And when the war started, the stock value is rises to $50 now. And all the Senate members, all the parliament members of American Senate, they are all the stockholders in those defense companies. You just check any defense company or anything. America always wants there will be a war anywhere somewhere in the world, whether it is in between India, Pakistan, and South Korea, North Korea, or Nigeria, or South Sudan and North Sudan. Always, if you watch the very close world issues, America wants always there will be a war. Every day, there will be a gunfire somewhere. This is the things happening behind America. Why? Because largest producer of weapons in the world and exporter of the weapons, largest exporter of the weapons in the world. And the largest importer of the weapons was India. Up to 2015, I think, 15 or 14, India was the largest importer of the weapons. And now we are in second position. Saudi Arabia surpassed India because of the threat of Iran. Now in Saudi Arabia is in first position. So let us see one by one, friends. And come to the point, when the British and all the European people came to India for the sake of the trade, India was the wealthiest economy, biggest economy. Actually, scientifically, statistically, there was no calculations at that time. But approximately, India was the rich country. And I think in 1496, population is less than 20 crore. Population of India. When Ghazni Muhammad attacked India in the year of 1191, I don't remember exact year, the population of India was roughly 10 crore. There was no calculation, but the historian says it is 10 crore. And when India got the independence in the 1947, 37 crore. 1947, our population was 37 crore, poorest of the poor. Why? Because you must know, you are all the young population, young generation. You don't know how was India from 20 years ago during your childhood, when you born and when you were schooling, how India was. For example, my age is now 42. I completed my SSC in the year of 98. భాస్కర్ సార్ మీరు మ్యూట్లోకి వెళ్ళారు. మ్యూట్లో ఉన్నారు మీరు. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి భాస్కర్, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. రైట్. Yes, sir. Yeah. In the year of 1991, even you can't imagine, there was no TV at every village. I remember it very well. Why? Because నేను అప్పుడు సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ క్లాస్ లో ఉన్నాను. Remember very well. There was no TV at each home in the village. No electricity, no road, nothing. Means you must know what are the changes, what development. Everyone says this development, that development, not this development. You must know what is practical development. What happened in the past 30 years, not 30 years, just if you go back 25 years, 20 years, how India was and what is the economy of India and how it is changed from 1980s to 2000. Let me tell you one point. Our ex-Prime Minister Rajiv Gandhi, when he went to America in the year of, I think, 1983-84, at that time, Ronald Reagan was American President. And at that time, America was developed country. What is this developing and developed and underdeveloped? Let us see with the parameters very clearly. And Ronald Reagan, Rajiv Gandhi asked him, come to our country and do some development. Why? Because there was no electricity, no infrastructure, no road, no building, no communication, nothing was there. You have to pass the information by person at that time. Then Ronald Reagan says, your country is playing with snakes. It's true. In my childhood, 93, 94, 95, people come to village and they play with snakes. Why? Because there was no work. In the Manipur, people are throwing stones on the shop and police. Why? Because there is no development. You must know how our neighbor states, if south states won't pay the tax to the north, they can't get their food. It's true. I'm not talking about political party or anything. Just go to your neighbor state. I have friends. Recently, I went to Uttar Pradesh, Gorakhpur. I have seen, I was in Africa for 6 years in Ethiopia, and I visited Ethiopia, Kenya, Somalia, Tanzania,
and Egypt and Libya. I have interest to go with different airlines and visit how countries. And there is no much difference between Gorakhpur, Uttar Pradesh and Ethiopia. Let me tell you this, all the values. What I am speaking, నేను ఏదైతే మాట్లాడుతున్నానో మనం ఇవన్నీ బేసిక్ క్లాస్ లో చదువుకున్నాం. Let us revise once again one. And India was the wealthiest country, biggest economy on the globe at that time. And these European peoples all looted. You just watch one video of Shashi Tharoor, who wrote a book. I think now presently also is MP of Congress. He wrote on a book with a statistical value. What is the figure of British people looted India? Clearly, $3 trillion. The amount of economy, the wealth British looted from India, its value is $3 trillion. In 1947, $3 trillion in the sense, it is more than 50 trillion today. 1 trillion is nothing but 1 lakh dollar, 1 lakh crore dollar. Laksha kotla dollar lo. Oka trillion ante, in Telugu it is, why? Because we calculate in terms of lakshalu and kotlu. తెలుగులో లక్ష కోట్ల డాలర్లు, 1 ట్రిలియన్ అంటే లక్ష కోట్ల డాలర్లు. నౌ మనం ఇప్పుడు ఇండియా ఎకానమీ 3.7 ట్రిలియన్. ఈ జస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కోట్లు అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ద మనీ లూటెడ్ ఫ్రమ్ ఇండియా వాజ్ ఇన్ 1947 3 trillion. Just imagine. And economy of GDP of Britain is today, Britain population 6.5 crore today, 6.5 crore. While economy, their economy is now 3 trillion, roughly 2.9 or 3 trillion. Means what is the population and how much their economy, just you think roughly. And listen friends, up to 2005 nothing was there. Indian economy was less than 1 trillion. Per capita GDP is in 1995 $300. What today $1 in the sense there are many country dollar, but I am speaking everyone dollar in the sense it is American dollar. $300 నుంచి మనము $2,600 కి వచ్చినాము. ఇప్పుడు 1995 లో per capita GDP $2,600. Developed country, developing country, developed country. See the difference. Developed per capita GDP అంటే ఒక్క తల ఆదాయం, తలసరి ఆదాయం ఇన్ తెలుగు తలసరి ఆదాయము 12,000. Now it is changed to 12,500 or 13,000. అయితే ఆ వాల్యూ రీచ్ అయితే the country is called developed country. If you are getting 35 marks in academic exam, you got pass mark. 60%, 70%, that is distinction secondary. Minimum marks is 35% or 40%. BTech or MBA, whatever. So per capita GDP is $12,000. Then country is called developed country. Most of the Britain, France, these all the countries are వాళ్ళ వాల్యూ ఇప్పుడు 45,000, 50,000, 60,000. America value 66,000. 70,000 today it is. Earlier it was, last year it was 66. Now it is 70,000 per capita. అంటే ఒక తలసరి ఆదాయము $70,000 ఇంటూ 83 క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, ఒక తల ఆదాయం ఎంత ఉందో. అండ్ గోల్డ్ రిజర్వ్ విత్ దేర్ సెంట్రల్ బ్యాంక్. కంట్రీ ఈస్ హౌ మచ్ స్ట్రాంగర్, ఇట్ ఈస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద గోల్డ్ రిజర్వ్ విత్ దేర్ సెంట్రల్ బ్యాంక్. వాళ్ళ ఫెడరల్ బ్యాంక్ లో ఎంత గోల్డ్ ఉందో కూడా చూస్తారు. ద రిజర్వ్ గోల్డ్ విత్ అమెరికా ఈజ్ 8,500 tons. 33 crore పాపులేషన్ కి 8,500 tons గోల్డ్ ఉంది విత్ రిజర్వ్. అంటే వాళ్ళ కరెన్సీ వాల్యూ డివాల్యూట్ అయితే దే కెన్ సేల్, రెడీ టు సేల్ దేర్ గోల్డ్. యుఎస్ అండ్ సెకండ్ పొజిషన్ గోస్ టు ఇన్ గోల్డ్ రిజర్వ్స్ టు జర్మనీ. జర్మనీ పాపులేషన్ రఫ్లీ 9 crore, but economy is 5 trillion. Just think, imagine friends, 9 crore their population and economy is, అంటే ఒక ఇంట్లో సింపుల్ గా చెప్పాలంటే 9 మంది చేస్తే ఎన్ని డబ్బులు వస్తున్నాయో 145 మెంబర్స్ వర్క్ చేస్తే అన్ని డబ్బులు వస్తున్నాయి. 9 మెంబర్స్ వర్క్ చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 month కి 10,000 వస్తున్నాయి.
145 members వర్క్ చేస్తే కూడా 9-10,000 రావట్లేదు. వై? బికాస్ జర్మనీస్ ఎకానమీ ఇస్ మచ్ బిగ్గర్ దాన్, మనకంటే పెద్దది. అండ్ థర్డ్ పొజిషన్ గోస్ టు జపాన్ with a population of 14 crore, and their population is, half of their population is old age population. And our topic is youth empowerment. And come to the point, this is developing and developed. We are మనం ఇంకా డెవలపింగ్, అంటే జీరో నుంచి ఇప్పుడు సిర్రాలియోన్, మాలి, బుర్కినో ఫాసో, ఉగాండా, టాంజానియా, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ చూసుకోండి, వాళ్ళది సమ్ 150-200 అంటే ఇట్ నో కౌంట్, అది వాల్యూ లేదు అసలు. ఇట్ ఈస్ నాట్ గివెన్ బై ఎనీ వాల్యూ. దట్ ఈస్ ఆల్సో డెవలపింగ్ కంట్రీ. వీఆర్ ఆల్సో. అంటే ఇప్పుడు ఎట్లా చెప్తారంటే ఎగ్జామ్ లో పాస్ ఆ ఫెయిలా, 34 మార్క్స్ వస్తే ఫెయిల్, 5 మార్క్స్ వచ్చినా ఫెయిల్, 2 మార్క్స్ వచ్చినా ఫెయిల్. వీఆర్ ఎట్ 15 మార్క్స్. అంటే ఇప్పుడు 0 మార్క్స్ వచ్చిన వానికంటే మనం 15 మార్క్స్ ఆర్ 18 మార్క్స్ స్టేజ్ లో ఉన్నాము. సో వీ హ్యావ్ టు గెట్ ద 35 మార్క్స్ ఆర్ 40 మార్క్స్ పాస్ మార్క్. Means we have to reach the value 12,000 per capita. GDP is 12,000. Economic growth takundi, population growth is very high, and our population is now 145 crore. By 2040 it is 160. 2040, and by 2060 it will goes to 120. Why? Because death rate will go high. If you look to the north states, Madhya Pradesh and Rajasthan, still fertility rate is 5 and 6. South states population is controlled. Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh and Telangana, these south states, we are in far better lifestyle. If you go to the North India, you can't imagine how people are living, what lifestyle there. When నేను చిన్నప్పుడు ఎట్లా ఉన్నానో, no road, no building, no sanitation, no water. That's why all the North Indians are migrating to Hyderabad and working in different places. That is not the issue. So Telangana is better state when compared with North India. And come to our point, youth empowerment and economic growth engine. For example, if you look the Middle East, ఇప్పుడు సౌదీ అరేబియా, ఇరాన్, ఇరాక్, ఈ కొన్ని దేశాలు చూసుకుంటే ఖతార్, దే ఆర్ వెల్తియెస్ట్ కంట్రీస్ ఎక్సెప్ట్ ఇరాన్ and Iraq. Why? Because always there is a violence. Wealthiest countries. Why? Because there, if you look the Qatar or Saudi Arabia or somewhere, some countries, their per capita GDP more than 80,000. మనకంటే చాలా, మనకంటే అమెరికా కంటే ముందు ఉన్నారు. If you look back in history, 50 years, 60 years back, nothing was there. All the Saudi Arabian people used to go to Egypt and work there. And after, what they have? Crude oil. సౌదీ అరేబియా దగ్గర ఏముందంటే ఈ రోజు క్రూడ్ ఆయిల్. ఫర్ ద పాస్ట్ 50-60 years నుంచి క్రూడ్ ఆయిల్ ఇట్ ఈస్ ఎ కమోడిటీ టు సేల్. బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ ఉన్నాయి. అండ్ సెకండ్ బిగ్గెస్ట్ కంపెనీ ఇన్ ద స్టాక్ మార్కెట్, ఇన్ ద స్టాక్ ఆఫ్టర్ యాపిల్ అండ్ is Microsoft, second biggest company belongs to Saudi Arabia, that is Saudi Aramco. When you are watching movies or cricket or somewhere, there is Saudi Aramco. That company market capital is much bigger than our Reliance, biggest Indian company Reliance. మన కంపెనీ కంటే చాలా పెద్దది. అండ్ let me come to the our point. How India is started developing from 2005 నుంచే డెవలప్మెంట్ ఉంది. అంతకుముందు nothing was there. You can't imagine. We have seen with I know everything. You are very lucky you born after 2000. There is a fast Indian economy became to $1 trillion in 2007 and $2 trillion in 2014, 3 trillion in 2018, and now we are at 3.7 trillion. By 2047 means 100 years of Indian independence, India will reach to the 20 trillion. For example, let me tell you, I am getting a cup of coffee to my mouth. Behind that, how many people are worked? Some guy is growing buffalo, is feeding milk somewhere, and some guy is cultivating the sugar, and some guy is cultivating coffee powder, and these all the people in transporter and by van. వీళ్ళందరూ పని చేస్తే అంటే ఒక కప్ ఆఫ్ కాఫీ మన నోటి దగ్గర రావాలంటే ఎంతమంది వర్క్ చేస్తున్నారు? సింపుల్ థింగ్. ఇప్పుడు మీరు యూఎస్కి వెళ్ళి నాకు ఇండియాలో 500 acre ల్యాండ్ ఉంది, లేకపోతే ఐ హావ్ సమ్ 100 crore of rupees, they won't keep you. Why? Because they won't keep you. Your economy burden, working age, I think that is
16 years to 64, sorry, 19 years to 64. It is called working age population. ఏ దేశంలో కూడా చిన్నపిల్లలు పనిచేయరు, ముసలి వాళ్ళు పనిచేయరు, ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళు పనిచేయరు. ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ విల్ గెట్ పెన్షన్ అండ్ చిన్నపిల్లలు స్కూల్కి వెళ్తారు, చదువుకుంటారు. వై? బికాస్ దే హ్యావ్ టు లర్న్ సంథింగ్ టు వర్క్ ఇన్ ఫ్యూచర్. సో దిస్ వర్క్ ఏజ్ పాపులేషన్ 19 years to 64 years యాజ్ పర్ ద ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆర్గనైజేషన్, ఈ ఏజ్ వాళ్ళు డెమోగ్రాఫిక్ డివిడెండ్ అంటే ఈ ఏజ్ వర్కింగ్ ఏజ్ పాపులేషన్ ఇప్పుడు 2005 నుంచి హైయెస్ట్ ఉన్నది ఇండియాలో. దీస్ పీపుల్ highest number presents in India. If you look, Russian population is 14 crore. By 2050, there is no student in Russian school. More than 50% they are getting pension. And for the last two years with war with Ukraine, more than 1 lakh soldiers died. And their fertility rate is very less. Russia and Japan. Actually, for the past 20 years, in the biggest economy rank, Japan was in second position before China, but China surpassed Japan in 2010. But due to their old population, they dropped to now fourth position, and Germany came to third position. So why everyone says it is economic growth due to our young population. Be positive and keep self-motivating and don't attract to the bad habits and bad people. Just create something new. If you look the Indian market, before 20 years, when you go to the BSNL office, let me tell you a simple example. To get a BSNL SIM, you must belong to government sector unless you don't get the SIM. It was happened in front of my eyes. If you are using a BSNL SIM in 2005 and 2006, you are so great. Why? Because private people don't have access to get the SIM of the BSNL. If you are using BSNL SIM in the sense, you are working with government sector. Now look, after 20 years, what happened? If you call a engineer rank person in the BSNL, he will run with you to your office with SIM card. This is called development. The economy is running towards privatization. After 2005, after 15 or 20 years, district collector or collector rank people will come to your home and he will give you a certificate, whether it is income certificate or municipal certificate, birth certificate or death certificate, whatever. Service will come very liberal and it is free for everyone. It is access for the government is, whether it is, for example, you want a service, whether it is government service or private service, whatever, you are paying money in the sense you are a service, whether it is Adani or Ambani, whoever, you want a service. That is so my request is for all the young population, it is demographic dividend, means this working age population 19 years to 64 years, this population highest number compare with any country in the world, all come highest with the whole African continent, highest in India. It will continue until 2050. After 2050, this young population, whatever you and me, we will all go to the old age population again. When you cross 60 years, as per the government rules, you will go to the old age population and the demographic dividend will decrease again. So now Indian economy is 3.7, and if you check the every year growth rate, means in the biggest economies in the sense, if you compare with the other economies, those who crossed more than $1 trillion, America, more than some 10 countries, Indonesia, this Japan and all these are called the biggest economy. In all the biggest economy, highest growth rate is in India. Earlier, there was Indian growth rate is 1 and 2. Before 1995-96, it was called as Hindu growth rate. One academic professional, some economist says that, some Rajgupta, I don't remember exactly his name, he says that it is Hindu growth rate. Means growth rate was very less. That's why he called as it is Venjanga in cheptadante Hindu growth rate antar. But now it is 7, 6.5, 7, fastest growing economy than any other country. And we have a lot of opportunities. Economy is running towards privatization. Just imagine, before 10 years, no one knows. When Mega Krishna Reddy or some other started with electric bus, people laughing that how bus will run or car will run with electricity. But now we are watching on the road, most of the vehicles. In India, it is less, but in Europe,
By 2028, there is no vehicle with petrol and diesel vehicle. They already banned it. By 2028 is the target year. But like poor country like India, it is not possible. So our deadline will be 2040 or 2035. So friends, and compare with our neighbor, China. Our value is with 145 crore, our values, economy of India is 3.7. Just compare with China, 18 trillion. Wealth of China is 6 times bigger than India. We are, say, in terms of infrastructure, roads and buildings, and especially, I would like to say, unskilled population in the world. Highest unskilled population because of our education system. But I think some 2 years ago in Hindu paper, one professor from Massachusetts or Harvard, he wrote some column that Indian students are getting highest marks than any other country. In the 10th class, we are all came, including me and you all came from the same system. Denmark and Sweden and Norway preparing the CBSE curriculum. Whatever curriculum we are following, it is given by, if you go to the some school, they will tell you we are following that country curriculum. How big are those countries? 50 lakhs their population. What is the population of Sweden, Denmark and Norway? 50 lakhs, 20 lakhs, 35 lakhs. Poorest education system. If you look below 100, China has 7 universities. Below 100 in the world ranking. But there is no university from India. Do you know this point? There is no university, no IIT, no IIM, nothing. We are far away. You go and observe in any hospital, cost of MRI machine is, for example, if you or me, if you are going for diagnosis, doctor will refer you go for MRI or CT somewhere. Most of MRI machines manufactured in Germany. Germany and Netherlands rich for Philips medical equipment. Philips belongs to Netherlands. Their population is 3 crore, but economy is 1 trillion. 3 crore ki 1 trillion unte 145 crore ki ఎంత ఉండాలా? 35 trillion or 40 trillion ఉండాలా? మనం ఎంత ఉన్నాం? నాట్ డెవలప్డ్. మనము డెవలప్డ్ అనే మాటకి చాలా దూరంలో, ఫార్ maybe it will come to the true or not, I don't know, far away from. So this cost of the MRI machine is some 5 or 6 crore. Same quality machine ne China తయారు చేసి 4 years back, one machine given to the IICT Hyderabad. Simple, ante given, donated. Check the quality of our machine. If it is okay, then order for more machine. Same quality of machine and its cost is 1.5 crore. China వరల్డ్ లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్. మీరు ఏ దేశము ఇంపోర్ట్ చూసినా కానీ చైనా నుంచి ఉంటాయి. చైనా ఈజ్ ద ఎక్స్పోర్టర్ ఫర్ ద హోల్ ద వరల్డ్. ప్రతి దేశానికి ఎగుమతుల రాజధాని చైనా. ఇండియా దిగుమతుల రాజధాని. మీ దగ్గర ఉన్న ఫోను, నా దగ్గర ఉన్న ఫోను, దీస్ ఆర్ ఆల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఎట్ చైనా. అండ్ దిస్ మెటల్, this metal in the mobile came from some African countries. I don't know exactly their names. So చైనాకి మనం ఎంత దూరంలో ఉన్నాము? చైనా ఫైటింగ్ చేస్తుంది ఇండియా అంటే, చైనా దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి. $18 trillion దేర్ ఎకానమీ. కోవిడ్ ముందు ఏమనుకున్నారు? ఎవ్రీవన్ థింక్స్ దాట్ చైనా ఎకానమీ పడిపోతుంది అనుకున్నారు. 2018 లో చైనా ఎకానమీ 14 trillion. కోవిడ్ లో చైనా ఎకానమీ 4 trillion పెరిగింది. మనము 1947 నుంచి వీఆర్ ఎట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 3.7. బిఫోర్ 1995 దేర్ వాజ్ నో వాల్యూ. ఇండియా ఎకానమీ, it was in 1982-83 140 billion. All the economy of India, it is equal to China. But big changes. We are far away from China because of their education system. Strong education system. In the top 100, 7 universities belongs to China. Whatever salaries they are getting in America, Chinese students, they go for higher studies to America and they will back to China and they work in China. Why? Because they are getting the equal salaries. సో మీరు చూస్తే, మీరు మీ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు చైనాని గూగుల్ పేజ్లో మ్యాక్సిమైజ్ చేసి చూడండి. హాఫ్ పార్ట్ వైట్ ఉంటుంది. అంటే యాక్చువల్లీ చైనా ఏరియా ఈజ్ మచ్ 2 times బిగ్గర్ దాన్ ఇండియా. బట్ ఇరిగేటెడ్ ల్యాండ్, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్,
highest irrigated land is belongs to India. చైనాలో ఇరిగేషన్ లేదు, ఇండియాలో ఉన్నంత ఇరిగేషన్ చైనాలో లేదు. ఎందుకంటే చైనాలో గోబీ డిజర్ట్, హాఫ్ ఆఫ్ చైనా ఏరియా ఈజ్ డిజర్ట్. మరి చైనాలో ఏముందంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ పిన్, వాట్ ఎవర్ గర్ల్స్ యూజింగ్ దేర్ పిన్ అండ్ I don't remember the simple things. Those all the things comes from China. You don't know these things. And you remember in the year of 2020, onion price became to I think 200 rupee. 2020 November or October. Ours is big population, and Indian government ran to some Ukraine and Egypt and some other country. India finally imported onion, Egypt and Ethiopia. And let me tell you one thing, friend. Indian billionaire Ambani, he is cultivating 1 lakh hectare of land in African continent, in Ethiopia and Kenya. Why? Because he knows more than any other people what world needs after 20 years. ఒక్కొక్కరికి 10 లక్షల జీతాలు ఇచ్చి మసాచుసెట్స్ లో, హార్వర్డ్ లో వర్క్ చేసిన వాళ్ళని తీసుకొచ్చి పెట్టుకున్నాడు. ఆయనకు తెలియదు. ఆయన ఏం చెప్తాడు, 10 years తర్వాత 20 years తర్వాత వరల్డ్కి ఏం కావాలి. ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియా పాపులేషన్ 1.5 crore. బట్ ఆస్ట్రేలియా ఏరియా చాలా పెద్దది. మీరు ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళి నాకు 2000 ఎకరాలు ఉంది, 3000 ఎకరాలు ఉంది అంటే పిచ్చి పట్టింది అంటారు. తెరిస్ కోస్టల్ ఏరియాలోనే ఉంటారు హోల్ పాపులేషన్, మిడిల్లో అంతా ఖాళీయే. మరి అక్కడ ల్యాండ్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ ఇరిగేషన్ ఈవెన్. సో అంబానీ ఆఫ్రికాలో 1 లక్ష హెక్టార్లు అంటే 2,50,000 ఎకరాల్లో కల్టివేషన్ చేపిస్తున్నాడు. అక్కడ 100 years కి ల్యాండ్ లీజు తీసుకోవచ్చు. ఆఫ్రికాలో పాపులేషన్ ఇస్ లెస్, బిగ్ కంట్రీ అండ్ బిగ్ ల్యాండ్, హ్యూజ్ ల్యాండ్ ఫర్ ఇరిగేషన్, water, full of water facility, climate is like India. And when you go to what is the percentage of our in the economy, how economy will, you just check after that, economy of America, economy of India, economy of some other country, just check. In our Indian economy, in the GDP, agriculture sector is still 18%. మీరు ఏ కంట్రీ అన్న చూడండి, ఆ కంట్రీ డెవలప్ కాలేదా, అండర్ డెవలప్డ్ అంటే జస్ట్ చెక్ ద అగ్రికల్చర్ సెక్టర్. డోంట్ గో ఫర్ there is agriculture sector, industrial sector and service sector. Just check the agriculture sector. In the 1947, Indian agriculture sector was 45%. Poorest of the poor, like Burundi and Mali, Burkina Faso, some Western African countries today. But now from 45% to agriculture sector indicates how country is poor. 18% on the India, the agriculture sector. America, the 8% on the. Britain and France, all 2 to 3%. Britain, France, Germany, Portuguese, you just take any country, 2 to 3%. మరి ఎందుకు వ్యవసాయం చేద్దాం అందరంటే, ఇద్దరు చేసే పనిని 100 మంది చేస్తున్నారు. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే, అమెరికాలో వ్యవసాయం చేస్తారు, ఒక్కొక్కడు 100 ఎకరాలు చేస్తారు. ఇండియాలో 100 ఎకరాల్లో 1000 మంది ఊరంతా పని చేస్తారు. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మార్జినల్ వర్కర్స్. అంటే డిగ్రీ అయిపోయి, బీటెక్ అయిపోయి ఏం చేస్తున్నాం అంటే, ఫాదర్ కి పోయి ఫుడ్ ఇచ్చేసి వస్తాడు, తర్వాత ఏదో పశువులను తీసుకొచ్చి కట్టేస్తాడు. He is not participating fully in the agriculture sector. It is not called, he is not participating fully. Though they are called marginal worker, means upanta శ్రామికులు. They are not involving fully in agriculture sector. So ఈ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ పర్సంటేజ్ తగ్గాలి. చైనాది అగ్రికల్చర్ ఎకానమీలో అగ్రికల్చర్ పర్సెంట్ 6.5 ఉంది ఇంకా. డూ యూ ఇమాజిన్? అండ్ దేర్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ ఇస్ 45%. ఇండియాది 25% ఉంది ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్. మీన్స్ హౌ చైనా ఇస్ స్ట్రాంగర్. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఇప్పుడు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో వాడిన టర్బైన్ల దగ్గర నుంచి పెద్ద మిషన్లన్నీ బిలాంగ్స్ టు చైనా. ఇక్కడ కాదు, నాట్ ఓన్లీ ఇండియా, మీరు యూరోప్ చూసినా, ఏ కంట్రీ చూసినా, ఏది చూసినా, మన టాటాది, మీరు మహీంద్రాది ఏ కార్ తీసుకున్నా స్పేర్ పార్ట్ కమ్ ఫ్రమ్ చైనా. ఈవెన్ అంతెందుకు, చైనా బల్క్ డ్రగ్స్ అంటే ఇప్పుడు మన మెడిసిన్ పౌడర్ ఆపేస్తే, ఒక 1 week పౌడర్ ఆపేస్తే ఇండియా పేషెంట్లు అందరూ చచ్చిపోతారు, హార్ట్ పేషెంట్లు అందరూ చచ్చిపోతారు. చైనాలో పౌడర్ తయారవుతుంది, ఇండియాలో ప్యాకెట్లు తయారవుతాయి. అంటే మనం వాడే వాట్ ఈస్ కాల్డ్ మెడిసిన్, ఆ ప్యాకెట్లు ప్యాకింగ్ అవుతాయి. ఎందుకంటే చీపెస్ట్ లేబర్ ఇన్ ఇండియా, చీపెస్ట్ లేబర్. ఇన్ ద యూరోపియన్ అమెరికా దేర్ ఈస్ ఏ మినిమం పే వేజెస్, అంటే కనీస వేతనం. అంటే అవర్ వర్క్ చేస్తే
$10, $5, $6 ఉంది. But India there is no rule. ఎందుకంటే ఇక్కడ unskilled, highest unskilled population in India, and country which is making highest skilled population is Germany. 9 crore population, $5 trillion economy. GDP per capita is nearly 60,000. Strongest in mechanical, in the automobile sector after Japan, after Toyota and Mitsubishi. After that, this Germany is strong for automobile sector. Not from today, starting from during the Hitler period, he developed Germany infrastructure, roads and everything like that. So my advice is, don't waste the time and think in different way how to create the new jobs and what are the different sectors. What chances, what are the opportunities will come. There are the many opportunities after 10 years, after 20 years, and think in the different way. Why? Because in the biggest economies, India is the fastest growing economy. What I told you, in the 2005 it is 1 trillion. By 2047, expecting 20 trillion. Developed country. Per capita GDP is more than $15,000 in 2047. So we are all will be in part of, and we will be contributors to the fastest economic growth and economic engines. Thank you. Thank you, Bhaskar sir, for your valuable words about economy and its drastic development. And the examples, whatever you have used, was highly appreciated. Thank you once again. Now, Thank I you. would like to request our district GLT coordinator, Lion Praveen Mari sir, to give his observations and felicitations. Murali sir, just wait. I will. Srija, you can invite another person. Sridhar is there? Am I audible? Yeah. He came. Okay. Hi, good evening, everyone. Thank you for the opportunity to interact with the Leos across our district and multiple. Thank you, Bhaskar Garu, for the great insight that you have given. The upcoming entrepreneurs, there are many in this group, I believe. They are all going to start their own ventures one day. It's a great initiative by the Leos. I compliment them for the wonderful organizing this evening today. And I also appreciate Srinivas Reddy Garu for his motivation for all the students to. I think there is an echo. Okay. All the Leos for conducting this program. I also want to add one thing to all the Leos. Be a tech savvies and learn as much as technology possible. Upgrade yourself with the AI technologies. I was just asking a question at my home with my father and my daughter. I was just talking about something like I've created, let's say, I've created something by my own, and I wanted to market it. What can I do? When I asked my father, he said, like, yeah, you have to create some pamphlets and go to door and give some paper ads and all. That was his understanding, the way how to market it. But when I asked the same question to my daughter, she said, like, we just create some beautiful video with the product that you have made and then publicize it in Facebook and social media, different social media platforms, and then just add some little money to publish it or add some Google ads and all. So the difference between both of them is like here I'm spending a little more money and then reaching very less people. But when it comes to my daughter, okay, her vision is like 2024 vision, where she would reach more people with the less budget and less time, and she can, meet many people to get the product goes into the market and reach.
So this is all possible only with the technology. So I urge all of you to be the tech savvies, but in a constructive way, not in a destructive way. I know these days AI is being used in both the ways, like, positive and negative. But you people are the nation builders, and you are I would call you all as the leaders of technology. So use the technology in a wiser way and do your best, and I wish you all the best. Thank you very much for the opportunity. Thank you, Praveen sir. Thank you so much. And the example, whatever you have given, was completely good. The way you explained your father words and the daughter was truly appreciated. How the traditional media was completely indulged and the transformative change occurred in the modern media, which to reach the target audience, large number of wider audience. Yeah, thank you, sir. Nextly, I would like to invite Lion Sridhar Aspalli Garu, our Cabinet Secretary, to give his observations and felicitations. In the audio video, the YouTube video that was So the program chairperson and our district president Srija, and today's speaker Bhaskar Garu, and our first vice district governor Amanath Garu. Good evening, everyone. Really, it is a wonderful program on the Youth Day, and we got a lot of information from our Amarana Garu and also Bhaskar Garu. Thank you very much for making me a part of this program, and I wish you all the very best, and looking forward more such wonderful programs for our Leos, and grow as you grow along with your education. And also I want you to learn what is life and all those things. Thank you very much. Thank you, Srija. Over to you. Thank you, Sridhar sir. Last but not the least, now I'd like to invite our Leo District Chairperson, Lion Srinivas Reddy sir, to give his observations and felicitations. Yeah, thank you, Srija Garu, President, and our today's chief guest, and today our resource person, and GLT coordinator, and district secretary, and other Leo friends. Congratulations to all Leos, and thanks to Bhaskar Garu. You expressed is a wonderful communication. ఒకటి అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే మా వాళ్ళను ఇన్కంప్లీట్ వదిలేసిపోయావు. ప్రపంచంలో జరిగేదంతా చెప్పావు, మా వాళ్ళు ఏం చేయాలో చెప్పలేదు అని నాకు వదిలేసినట్టున్నావు. నేను చెప్తాను. Actually, today, youth empowerment. This is today a wonderful day. Youth empowerment. Actually is a part of how we have to feel in future. Actually, the way economic, as an economic professors or economic leader, as a citizen of the India. ఒక భారత పౌరునిలో మీరు ప్రపంచంలో ఉన్న యువకులు 19 years నుంచి 54 years వరకు ఉన్న ఎవరైతే అత్యధికంగా యువత భారతదేశంలో ఉన్నదో, అది మన రిసోర్స్ పర్సన్ ఏం చెప్పాడంటే అమెరికా, జర్మనీ, జపాన్, యుఎస్ఏ ఎకనామిక్ మొత్తం చెప్పడం జరిగింది. దట్ ఇస్ వండర్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఆ విధంగా మనం కావాలి అంటే హౌ వీఆర్ ఫీలింగ్, మనం ఎట్లా ఫీల్ కావాలి, మన యొక్క టైం ఎంత స్పెండ్ చేయాలి, మన ఫ్యూచర్ ఎకనామిక్ ఆర్థికాభివృద్ధికి మన భారతదేశంలో మన పాత్ర ఏ విధంగా ఉండాలని సార్ ఏం చేశాడు, బోగిలు సపరేట్ చేశాడు, ఇంజన్ సపరేట్ చేశాడు. ఇప్పుడు మన యువత అంతా కూడా దాన్ని జోడించాలి. 3.7 ఇండియన్ ఎకానమీ, 3.7 ట్రిలియన్స్ ఇండియన్ ఎకానమీ ఉంది అంటే, చైనాది 38 ట్రిలియన్ ఎకానమీ ఉంది అంటే, చైనాలో ఒక బ్యాడ్ లక్ ఏంటంటే దే నో యూత్. అందరు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగానే అందరు కూడా ఎండ్ ఆఫ్ ది స్టేజ్లో ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఒకప్పుడు బలవంతంగా జనాభాను గ్రో చేయలేదు, ఇప్పుడు జనాభా కంపల్సరీ గ్రో చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అంత లోపల మనకు అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మన ఇండియాలో ఉన్న ఈ వనరులు, మా యాక్చువల్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్, మానవ వనరులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చాలా ఉపయోగించుకొని మనం ప్రపంచంలో నెంబర్ 1 కంట్రీ కావడానికి మంచి అవకాశం. దట్స్ వై ఇవన్నీ కూడా అన్ని దేశాల యొక్క జీడిపి విశ్లేషణ మన ఇండియాలో ఉన్న యూత్కు మనము వినియోగించుకున్నట్లయితే ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్, మనము సార్ ఇంతకుముందు మన చీఫ్ గెస్ట్ గారు మంచి సందేశం ఇచ్చారు.
మనము ఒకరి దగ్గర చేస్తే జాబు, మనము 10 మందికి ఉపాధి కల్పిస్తే ఎంప్లాయర్, యజమాని అవుతారు. ఆ విధంగా మనము పోయినట్లయితే ఇప్పుడు ఉన్న అప్రాక్సిమేట్గా మనకి ఇక్కడ ఉన్న జూమ్లో మీకు యూట్యూబ్లో కూడా అప్రాక్సిమేట్గా 100 మంది 200 మంది వింటున్నారు. 200 మందిలో 150 మంది తమ తమ సంస్థాగత బిజినెస్ వ్యాపారాలను ప్రారంభించినట్లయితే, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీని ప్రారంభించినట్లయితే ఇంటూ యావరేజ్గా 5 చేసుకున్నా కూడా అప్రాక్సిమేట్లుగా ఇది మనం 700+ కంపెనీ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఉపాధిని ఇవ్వచ్చు. కాబట్టి యూత్ ఎంపవర్మెంట్ అనేది ప్రతిదీ కూడా మన యాక్చువల్లీ ద పార్ట్ ఆఫ్ ఇంజన్ టువర్డ్స్ ఎకనామిక్స్ గ్రోత్. అదే మన భాస్కర్ గారి విశ్లేషణాత్మక బాగా చెప్పాడు. ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిన కార్తిక్, శ్రీజ గారికి, మరియు సపోర్ట్ చేసిన మన క్యాబినెట్ సెక్రటరీ గారికి, జిఎల్టీ కోఆర్డినేటర్ గారికి, ప్రత్యేకంగా పిలవగానే విచ్చేసిన మన ఫస్ట్ వైస్ డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నర్ టుడే చీఫ్ గెస్ట్ అమర్నాథ్ గారికి, అండ్ భాస్కర్ బిజీగా ఉన్నా కూడా ఎంతో ఇంట్రెస్ట్గా ఆసక్తిగా పిలవగానే ఒప్పుకొని వచ్చి మా పిల్లలకు సందేశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్స్ టు ఆల్. Thank you so much, sir. Thank you very much. Now, I would like to invite Leo Divashri to deliver the vote of thanks. దివ్యశ్రీ అన్మ్యూట్ చేసుకోమ్మా. Leo Divashri from Sanat Nagar. షీఈ్ వెయిటింగ్ ఫర్ లాస్ట్ 10 minutes. ఎప్పుడు పిలుస్తామని వెయిట్ చేస్తా ఉంది. అన్మ్యూట్ చేసుకోబెట్ట. Sorry for the inconvenience. Good evening, everyone. On behalf of Youth District 320D, it's my great privilege and honor to extend a heartfelt vote of thanks to all who have made this event a resounding success. Firstly, I would like to express our sincere gratitude to our esteemed chief guest, Lion Amarnath Rao Garu, first Vice District Governor. Your presence today has truly added a prestige to this event. Your insightful words have inspired and motivated us, showing us the immense potential that lies within each one of us as young entrepreneurs. A special thanks to our distinguished guest speaker, Dr. B. Bhaskar Rao Garu, for taking time to share her invaluable knowledge and experiences with us. Your talk on youth entrepreneurship has given us a clearer vision of the role they play in driving economic progress and how innovation is at the heart of this journey. To our district governor, like Nagesh Pampati Garu, and district GLT coordinator, Praveen Mari Garu, your unwavering support and guidance made this event great success. You have been a backbone of this event, and we are truly grateful for your leadership. I would also like to extend a warm thank you to our Leo Abhinaya, our program chairperson, and our dynamic chairperson, Lion L. Srinivas Reddy sir, and V. Srija, our Leo district president, for their outstanding efforts in organizing this event. Your hard work behind the scenes ensured that everything ran smoothly. Lastly, thank you to each one of you who have joined us today. Your enthusiasm and participation have made this event truly special. Let's carry forward this inspiration from today and continue to innovate and lead as entrepreneurs of tomorrow. Thank you once again. I wish you all a wonderful evening ahead. Thank you so much. Thank you, Divashri. Thank you very much. Now, I would like to request all the Leos and Lion dignitaries, whoever in the sessions, please pay attention as we are going to start the national anthem. 3, 2, 1. National anthem begins. Janagana mana adhinayaka jaya he Bharat bhagya vidhata Punjab Sindh Gujarat Maratha Ganga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Jala Jaladi Taranga
तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष माघे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद. Congratulations, Sreja, did excellent. Abhinay, Srinivas Congratulations, Reddy, all of Sreeja. taking good initiative. Wish you more such programs in the future, which will benefit the Leos. Bhaskar, thank you very much, giving lot of information, data with lot of data. Manchi, చాలా చాలా డాటా ఇచ్చారు మీరు. అంత ఎంత డెప్త్ గా ఇచ్చిండ్రు చాలా. ఇట్స్ వెరీ క్లియర్ కట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ భాస్కర్, థ్యాంక్ యూ Thank you, sir. అన్న. పిలవగానే వచ్చేసి మా పిల్లని ఆశీర్వదించినందుకు ప్రత్యేకంగా థ్యాంక్స్ అన్న. సార్ ఇంకా నాకు ఎక్కువ టైం కావాలి సార్. 2-3 hours టైం అవ్వాలి. నేను 1-2 hours లో చెప్పలేను, 1 hour లో చెప్పలేను సార్. We can plan physically. Next time Yes, we can sir. plan physically. Yes, We can sir. do it. Yeah. నేను డే మొత్తం కేటాయిస్తాను. సెక్రటరీ గారు పర్సనల్లీ థ్యాంక్స్. అడగగానే లింక్ క్రియేట్ చేసి, యూట్యూబ్ లింక్ క్రియేట్ చేసి మా పిల్లలందరికీ సహాయపడ్డందుకు ప్రత్యేకంగా on behalf of all youth, we are giving big clap to you. థ్యాంక్ యూ సార్. Right. Thank you. So, Srija, close it, ma'am. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you, all the Leos and the Lion dignitaries. Nextly, I would like to extend my heartfelt thank to the Leo Sandhya and the Leo Divestri, who is the current president for the year 24 to 25 Begumpet Blues and Sanat Nagar Priyadarshini. Literally, like in the strength, I'm expect jaileno 100 cross అయిపోయింది. And thank you, Sridhar sir. At a spot time lo మీరు యూట్యూబ్ ది లింక్ క్రియేట్ చేసి మనకి లైవ్ టెలికాస్ట్ ఇచ్చినందుకు. As always, 320D's unity, a strength. Thank you, everyone, for your attendance section. Meeting adjourned. Thank you very much. Yeah. Thank you, Akka. Thank you. You want to have some chit chat or you want me to close? No, sir, let's close. Okay.